Abusuafo mechiachia mu biem. Awurade Nyankopon abasantimupo ento obi biala so. Median Evangelist Obed Osei Dennis. Me Ghana ni ntina me ketwi no. Na me hwetwe no musisi a na nkonkron ada bibia di a kire me. Me pese me nkwa mefa edi sem trim. Na se me nkwa mefa. Me pese me kana wo so utibi. Na won so so utu Kristo mu anamonwa on kwan a obefa so a obetu no. Sister no awale nti na Yesu ebewu ye anase asema make nyu awale na mba be se ho nko akwantu a wutu osika a wo pe adwuma a wo ye ayen koso o Bible na dika aka to se yenhwe na henie ne tin ka ne de aka nya wo de be che yen okwa asole nso hwe ablabo a wo bo kwan be so ebla Bible na ka kire wo John 9:31 wo se obi fele Awurade Nyankopon no ye Awurade Nyankopon pa se nipa na Awurade Nyankopon tie no timbaga cho so be walu betu kwan be di yie na se Nyankopon asem nti mu a nya sasem bi anim etinye wo yie di nti na meka sa asemi na bra making kan no me kan be bibi wo Matthew 4 abra Yesu Kristo ko ya akom kire Jesus Christ e bie ma adwenem bie ma mani kasa gumasum amma hu say yes bonsam afa nipa weak point na odi wia no say no tie me ye pa afa nipa weak point na odi wia no say no bonsam tena ase kotete nkwanchen ba bi ma Yesu Kristo furu popo no kotena asoro ho twa 1 day second day third day 39 days e ka just 1 day no ade be chiam Jesus wie ni fasting no ko ne no se he sa okura komande o so uri Nyankopon ba na komande wa de wontimi nya na wo ye pa ebobo na da ho no so Nyankopon ba fa na da no pa no because bonsema hu say Jesus Christ didi a onya no ho kwan ene die ubedie nti hwede wo ye wabrabo oba besia kakra ubedie nti hwede onne mema eje na Yesu Kristo ka kye ni se watworo se ti nyame asem no eye rare so wo pese wo defeat bonsam anya mpa bonya akom kire the word of God nyame asem wo di nyame asem de defeat you no afa bonsam tara se asa ko otu ye wose what ton free soro because watworo se obesoma na bofo mana ba be so mu ma na mpoko mpembo okotu free SARS Jemeso amen. My brother, my sister, said the real senior corner. She remember your coin, I am my own coin. Na Christo hu yambo. And yes, often now when you now didn't a chin no do ko heaven. Oba ko nyame fia kata oti so for no aka akere wo se oba ni monyam ni trinity on kata oti so. Eni amodi sise mutiri mu hwede mo ye mani achi. Yiyi mani achi mi tugu ko se samanfo nwi de sise mani tete. The name of is more so penti wanim. Yaka mo se nya bone. Abra Isaiah 3:16 aka se pompobo ni begu Zion mama pampam and say o ma hanta no ma so nti. Sister brother, we are senu ko na wiye. O ya blantie, say dem so me ya blantie. E man na wo fa ne se ntimi mfa bi. Ensa na wo we ne se ntimi nwi bi. But nkwase asema edi abrabo odi nyina no ye ntrase ne ye ntenke. Bible say twase nipa wu preko pe na owu akire no atemu ho. E ma no nyansa na anye too late ama. Yinim de edi abrabo aye a Kristo ahu ye mobo na ye te ase. Kofo bebre ne no almost start ye. This last month e ba be this month as last 2 months. Me now for be 3 na afi no ye si o. Abrabo bone ya ne edi abrabo bo na Awurade ahu mobo mete ase. Sister brother, so what yasia enye wo ho ofo nyame pese wa wo hweme no nyame pese wo hweme na wutie de maker because wutie mi wi a wobetimi ewu wachina wobetimi ewu ntenyu enotofo wo se enne nyame dia na mdo wachina ahoahoa me ho today is not for you se sia wugina ho ya wutie mi na woto wa wo hweme
just a seconds we share me we bet me kura twa ahwe bela wo hwe me. Ask yourself say enfa na wo ko sacha wadwen na obi nim wo kina sem e mabonsam egya na yesiesie ama no Bible na ka to say egya no yo yesiesie ama nipa wo siesie ma abonsam ba abonsam aye na adwen so wo nko ankodam ene nipa so odinti. Humble yourself and follow the will of Christ Jesus. Yesu ba sacha wadwen e mabonsam na adaw who weak points no they sell je adwaman no wa na e weak point bonsam mu se kom di Yesu na ko di adwane ko daada no when time defeat Jesus Christ e ma bonsam defeat you je adwaman no kunsun papa mu akayo abufu ahantan ya homaso anibre ensanom jotonom abosonsom ne adutuo tramo koke nantritwitwa enyiyano obi a omu ade ahomaso we yesofo panyin ntidi ai wo de mundi a omo me sofo me yakese me dimidin me wodin wo de mundi wo machi na monyela na sofo bie no odi ni pe kwa asase we ekọ heaven. Bible say according to Revelation 21 wasina me hu wo sofo for na asase for na nkane asase nkane soro na epo eni obiem osoro ni asase na eteso na betwam te se otiska akwa handan na fie ni nyawo de na fie ru aba ka che o setu de se mre no so a sister brother o de fa ho to sofo so na fa ho to Kristo so na die wari Yakobon semochi na de wo ye ho and social media Facebook ne de keke ka ho e ma achi omo to o satare na chini na nim ni sabi ni nufu nya gyinagyinam na o pagafo yakoso na o twa ni nufu shape nya na beto Facebook rodo omo ho abosonfo nyina ne nam social media e pe nkwasiafo ase wo. Bible say nyansa fiti ase nyamsuro sister brother hwehwe nyame akiri kwan nyame na odo ho to no so obeboa confront me mwa busu to me mwa me Facebook page busu beba na confront no ma send me messages me hia mwa me hia tumi ba nya buru Yesu Kristo tumi so asofo makoji aduro nyome ya jimi fo nkwasiafo omo ntwen Kristo no maton mo amabonsam wo soso odi sa asofo nachi ne kure on kan kire enkofo bia ye omo se omo ye nwan but omo ya patoku so wo pra wo asidi awari Yakobon asemachi a me kan kwa che so obi hu asofo omo ya patoku obeka no kure ye wasam asofo prophet ni fo bi omo wo TV so ne de omo mfrafra omo abofo yi ebi to nyame asem na ato ho no abeka sa akwa no free heaven. Sister brother I'm telling you pataku kese pa mo hwe mo husu yie me de me kan nyame asem na akere si nyina ba ko hye wo so ahemam nya pa heaven yakọ bre wo ho ase endi wiase achi nyame wo mra de manipa bia anya obia na wo so wale wasase wi so anya obia na wo so otu kwan anya obia na wo so odi yi but enne emrante ne maya ya ba obia pesu odi yi sofo no kra pesu odi yi Jesus Christ ba ye no yesu odi yi a na dwuma obaye no mre so ma no koye okọ no wa fasua ni bia ndi na chi omo mbedi na twa odi ndi na chi koye omo kwa na koye sa na obia beko obia no okọ odi obi di na chi. Sister brother humble yourself for wadi Yakobon asem to abrabo so manyame hu mobo no mpagya no hiraw na ado hu si wo ma Kristo a Kristo be hu mobo ewiase ni twam hwe wu a ekoso wasase wi so me mra me shaw nkom hye bia nu ho a ebro sachira wadwen no so henyi no aben nkom hye Kristo se me hye no ene de me ka kirew de wo hwa bonsam mo fa ho hye wo no sensa na wo pa jansa bompa ye ne Awurade hu mobo ema na wo pe bu na wo mu ade ahomaso ne ahantan hye wo ma especially ntofo mo wa sore dem gospel artists e wa asase Yesu Ghana ha dia mo yija mo ho munhwe yie o munhwe papa Mike Abraham munhwe maame Dokasapia Cecilia Mafo munhwe wo mo na munja ahomaso ne ahantan no ene asofo sesa hip life artists dom ko gu nyame fie ne ebo hip life Yesu bo Jesus Christ oba. I remember say me ba Ghana me evangelist Dan Opoku Washington ko asori bi efe no matter Jesus Presby church Presby me ko ya church no sofo ni drop petrol motor books English and tree what you see ya ebe bo ankora no na me yempompo
gate na no na ntoma gu wa yeton ebra bible na nkasa mu Yesu Kristo twe aba edu anfie ko po amanfo omo ye market but hwe what do you say Pentecost anyini ntwe na beboa what do you say market sabiri anyini de wo wetene say anyini Roma yanyini sister brother ye fa sole nkwa heaven asole no ene wo ankasa na wo hwe me no humble yourself bro ho ase na Awurade hu mmobo bro ho ase me bo me din biom ye fam evangelist Obed Osei Dennis asafam wo me holiness power evangelistic yes me sofo panyin evangelist age sofo na wo kire da ya ase ya na ye ne di asem na bra no Jesus witness evangelism enya asole Jesus witness no enya asole ye wo ba bi beble China London just ye do so ekro bia ya so na me na me ne evangelist da no Opoku Washington ne da no e fa won so ko Roma wo ko Methodist wo be se wo be kan ho ne di asem no ko wiase afa na enya akonya da ho wetu ba be kan ho na nya na te Sunday obi akwara asori medical bomb asori di ankyerɛw asafo amwom e the holiness power evangelistic so for panyin evangelist age na Jesus witness the enya asori evangelism team ayate ubetime hu your Facebook YouTube Jesus witness evangelism na me ankasa ubetime hu me YouTube na Facebook evangelist Obed Osei Dennis anase evangelist Daniel Opoku Washington ubetime so afrem one number we so o amanone a are so the +22 +233 sorry +233 edikan anase 00233 edikan number ni 0240819969 0240819969 Mr. Wa wo hweme no fa 2 page send 2 page no obi biala e wasa asuri so enya eno so ye won so adwuma obetim de aye de abo Kristo ama Awurade Yakopon asem akọ enye hu a wo hu mi na medwene ho me timi fa won ko heaven ba say nipa ne beti de meka no wafa wonya nkwaje Yesu ba Awurade nhyira onye okese bye bye.